Hello, welcome back to my channel. Today's topic is asthma in children. Now we'll see what is asthma. Asthma is long-term lung disease that inflames and narrows the airway. So asthma అంటే ఇది కూడా ఒక lung disorder. That too, it is one of the long-term lung disease. That means it is one of the chronic disorder. ఏమవుతుంది ఈ ఆస్తమాలో అంటే it will be inflammation and narrowings of the airway. ఆస్తమా వల్ల మనకి ఏమొస్తాయి చిన్నపిల్లల్లో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం మీన్స్ చెస్ట్ టైట్నెస్, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, కాఫింగ్ అండ్ వీజింగ్. సో వెన్ ఎవర్ దే సపోజ్ ద చైల్డ్ దే సపోజ్ టు టేక్ బ్రీత్ నో చెస్ట్ టైట్నెస్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. దెన్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ద బ్రీతింగ్ రెస్పిరేటరీ రేట్ కూడా స్లో డౌన్ అవుతుంది. దెన్ కాఫింగ్ అండ్ వీజింగ్. So these are the common causes of the asthma. How to get asthma? Inflammatory factors, irritants, others. Under that inflammatory factors, respiratory infections, workload, allergens. Irritants, exercises, cold air, stress and emotions, strong odors, temperature changes. Other factors, tobacco chewing. So here చిన్నపిల్లలు స్మోక్ చేయరు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. సో ఎనీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ దే సపోజ్ టు డూ ఇన్ దాట్ హ్యాబిట్ నో. సో వాళ్ళు స్మోక్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు దే హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్ రైట్. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ they're able to get the asthma. That is known as passive smoking. Then gastric reflexes, gastric problems, pollutions. Next one, incidence. The incidence of asthma has steadily increased in both developed and developed countries. Deaths from asthma have increased by 31%. By 1 year, that means infant people, 26% they're able to get the asthma. Then infant to preschooler children, 51% they may chance to get this asthma. Then less than 5 years, 22.3% they're able to get the asthma. These are the common incidents of the asthma in children. So already etiology we discussed it, right? Like host factors, environmental factors. So under that environmental factor, allergens, respiratory infections, diet, like odors, heavy exercises, heavy workload, lack of emotions. నెక్స్ట్ వన్ pathophysiology. సో ఇన్ that ఈ ఆస్తమాలో ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు లైక్ ఆస్తమా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ డిసార్డర్. సో ఆస్తమా వల్ల ఏమవుతుంది సో ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ నారోయింగ్ ఆఫ్ ద బ్రాంకై ఇజంట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఆస్తమా ఈజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ కండిషన్ where interaction of the genetics and environment occurs involving many inflammatory cells which releases a wide range of variety of mediators. The mediators act as cell of the airway leading to smooth muscle contractions. So that leads to chronic inflammation. It leads to many structural changes including subepithelial fibrosis and smooth muscles and hypertrophy and hyperplasia. So at the end of these condition what we have to observe inflammation and narrowing of the airways we have to observe, right? So that leads to దానివల్ల సిమ్టమ్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదండి లాస్ట్ వీడియోలో. సో pathophysiology ఇలా ఫ్లో చార్ట్గా రాయాలి. సో లైక్ ఆస్మా ట్రిగ్గర్స్ లైక్ డ్యూ టు ఎథియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ edema of the mucous membrane. The mucous membrane it becomes a inflammation and swelling we have to observe. That leads to accumulation of tenacious secretions from mucous glands. Mucous glands నుంచి ఎక్కువ హెవీగా secretions చూస్తాం. That leads to spasm of the smooth muscle of the bronchi and bronchiole. So that leads to decreases the caliber of the bronchiole. So bronchial action అనేది it will be disturbed, it will be diminished, it will be slowed down. That leads to get the chest tightness, then coughing, then wheezing,
we have to observe. This is about the pathophysiology of the asthma in children. Next one, clinical manifestations of the asthma. Sudden dyspnea. Dyspnea means shortness of the breath. So suddenly it will be attack. Then wheezing, tightness in the chest. Whenever they're supposed to take the breath, no. So we have to observe chest tightness. Then diminished breath sound. Diminished means disturbed. Then coughing, rapid pulse, sputum, it will be changed color, thick, clear and yellowish sputum. Rapid pulse, tachypnea, use of accessory muscles for breathing. These are the common signs and symptoms or clinical manifestations of the asthma in children. Right. How do you lose asthma? Asthma is incurable, but there is medications that can slow it down. So asthma అనేది incurable disease. కానీ మెడికేషన్స్ యూస్ చేయడం వల్ల మనం నార్మల్గా కండిషన్ని స్లో డౌన్ చేయొచ్చు. ఇన్హేలర్స్ ఉన్నాయి, మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూజింగ్ మెడికేషన్స్ అండ్ ఇన్హేలర్స్ వీ హ్యావ్ టు స్లో డౌన్ ద. Next one, investigations or diagnosis of the asthma in children. History taking. So already we know, right, history taking is very important for every condition. Next one, physical examination. So already physical examination we know, head to foot examination we have to do for the children. Then chest x-ray. So normally chest x-ray is not needed to diagnose asthma. It is needed only when the diagnosis is not clear. సో చెస్ట్ ఎక్స్రే నార్మల్గా ఇక్కడ ఆస్మా కండిషన్లో చేయము. సో ఎప్పుడైనా డయాగ్నోసిస్ అనేది నాట్ క్లియర్గా, అంటే డాక్టర్స్ కావచ్చు, ఫిజిషియన్స్ కావచ్చు, క్లియర్గా లేనప్పుడు దే సపోజ్ టు డూ ద చెస్ట్ ఎక్స్రే, especially for the asthma cases, asthma in children's, right? Asthma cases lo chest x generally cheyaru in case. Now we'll see management. So management, already we know management is divided into medical management, surgical management, nursing management. Now we'll see medical management. So oxygen saturation is normal 100%, right? So give oxygen to keep oxygen saturation. So manam oxygen children's ki ఆక్సిజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ నార్మలైజ్ చేయడానికి. దెన్ ఫార్మకోథెరపీ. సో వాట్ ఆర్ ద మెడికేషన్స్ క్విక్ రిలీవర్స్, యూజ్ ఇట్ ఫర్ అక్యూట్ అటాక్స్ టు రిలీవ్ బ్రాంకోస్పాజమ్ యాజ్ అండ్ వెన్ నీడెడ్. సో ఎప్పుడు వాళ్ళకి హెవీగా సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు, హెవీగా డిస్నియా వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఇట్ గివ్స్ క్విక్ రిలీవర్స్. దోస్ మెడికేషన్స్ ఆర్ సాల్బుటమాల్, టెర్బుటలిన్, అడ్రెనలిన్, అమినోఫిలిన్. దెన్ సమ్ స్టీరాయిడ్స్ ఆర్ we supposed to give prednisolone, thiophelin. So before that, quick relievers medications we discussed, right? So now we'll see the long-term symptom relievers. So because the asthma is long-term lung disease, right? So what are the medications we supposed to use means salmeterol, formoterol, bambuterol, always use with inhaled steroids. So must and should go steroids use చేసేటప్పుడు inhalers use చేయాలి. Then nursing management. The management asthma include education must and should, environment and control should, because of environment is very important, right? Then emotional support, it is also one of the factor, right? Lack of emotions, must and should be able to give emotional bonding to the children. Then coming to nursing diagnosis. So nursing diagnosis is very, very, very important and very, very, very easy also. According to Nanda diagnosis, we have to frame out the nursing diagnosis based on the symptoms of the condition. Ineffective breathing pattern related to presence of secretions, AB productive cough and dyspnea, impaired gas exchange related to ventilation perfusion, inactive airway clearance related to increased mucus production, fatigue related to physical exertion to maintain adequate ventilation, risk for activity intolerance related to decreased oxygenation. Priorities of nursing diagnosis: ineffective breathing pattern related to presence of secretions, impaired gas exchange related to ventilation, perfusion. నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదండి, ఇలా కేర్ ప్లాన్స్ రాయాలి అని చెప్పి, అసెస్మెంట్, నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్, గోల్, ప్లానింగ్, interventions, rational evaluation.
సో ఎవాల్యుయేషన్ మనము లైక్ థియరీ ఎగ్జామ్లో ఎవాల్యుయేషన్ మనం ఇక్కడ రాయము, ఎందుకంటే మనకు అక్కడ పేషెంట్ ఉండదు. కానీ క్లినికల్స్లో ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్లో మనం ఎవాల్యుయేషన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్, పేషెంట్ విల్ బీ దేర్ నో. సో లైక్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ఎవాల్యుయేషన్. సో లైక్ దట్ మనం ఎవాల్యుయేషన్ ఏం రాయాలంటే ఎవిడెన్స్డ్ బేస్డ్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ టు. సో వైల్ గివింగ్, ఇన్ కేస్ మనం ఈ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఇస్తే పేషెంట్కి, మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం కదా ఇంటర్వెన్షన్స్ ఇస్తే, సో పేషెంట్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ టు ద పేషెంట్, రైట్, సో ఆఫ్టర్ ఇంటర్వెన్షన్ టు ద చిల్డ్రన్, సో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ ద చైల్డ్ కండిషన్. సో లైక్ దట్ నో, అలా మనం ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పి కింద రాయాలి. సో నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తే లైక్ పాయింట్ వైజ్ అవసరమే లేదు. సో ఇలా నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ అకార్డింగ్ టు నందా నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పీక్ సిమ్టమ్స్ని లైక్ లిస్ట్ అవుట్ చేసి, బేస్డ్ ఆన్ ఆ సిమ్టమ్స్ వైజ్గా ఇలా నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ని లిస్ట్ అవుట్ చేసి, మీరు అట్లీస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ మార్క్స్ వైజ్ లైక్ 7 మార్క్స్ అడిగితే 5 కేర్ ప్లాన్స్ ఇలా ఫామ్ చేయాలి. సో ఎగ్జామ్లో మీకు ఇంత లైక్ 5 ఇలా డివైడ్ చేసుకోవడం కూడా కష్టమైతే నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ లైన్గా రాసి, తర్వాత గోల్ మెన్షన్ చేసి, లైక్ ప్లానింగ్ రేషనల్ రాస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత ఏం చేయాలి, లైక్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్న, ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రేషనల్ అన్న 3 కాలమ్స్ రాసి, లైక్ లాస్ట్లో ఎవిడెన్స్ బేస్ ఎవాల్యుయేషన్ పని పెట్టకుండా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పి మీరు అది రాసేస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు లైక్ ఈచ్ A4 షీట్ లైక్ ఈచ్ పేపర్కి 2 కేర్ ప్లాన్స్ సరిపోతుంది. సో ఇలా రాస్తే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది, మీకు ఎగ్జామ్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ కూడా మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వచ్చే ఛాన్స్ ఏంటి, డెఫినెట్గా దే సపోజ్ టు గివ్ గుడ్ మార్క్స్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ టు యూ. ఐ హోప్ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.